Hey, RCB bro. வந்துட்டீங்களா? வாங்க வாங்க. சாப்பிட்டேன், நான் சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? காலையில காணோம், ஆளே காணோம். தேடி தேடி பார்த்தேன், யாருமே வரல. எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டீங்களா, இல்ல ஒர்க்குக்கு போயிட்டீங்களா, இல்ல படிக்க போயிட்டீங்களா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நைட்டு மேட்ச் ஜிம்பாப்வே வெர்சஸ் இந்தியா மேட்ச் இருக்கு. தோனி ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக ஆட போகுது. ஜிம்பாப்வே கூட ஆட போறாரு டீம் இந்தியாவுக்கு எதிராக. ஸோ இன்னைக்கு மேட்ச்ல ஸ்ரீலங்கா வெர்சஸ் நியூசிலாந்து பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. The pitch looks good, dry, and it was a very batting track to bat in ColomboStadium Stadium in Sri Lanka. Sri Lanka called tails. I think so. Sri Lanka won the toss and they have decided to. So the decision was made to bat first in what could just about be called bowler-friendly conditions. Both captains will be happy. Sri Lanka doesn't won the toss. என்னங்க நடந்தது? ஒண்ணுமே புரியல. டாஸ் ஜெயிச்சு ஸ்ரீலங்கா மாதிரி காட்டினாங்க. யார் யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் போறதுக்காக நியூசிலாந்து டாஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேட்டிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. We're nicely settled in the commentary. எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. முதல் பந்த போட வரோங்க. First ball of the match. முதல் பந்துங்க இந்த மேட்ச்ல. இந்த மேட்ச் முக்கியமான மேட்ச் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நியூசிலாண்டுக்கும். ஸ்ரீலங்கா ஜெயிக்கல. ஆப்ல போயிருக்குங்க. பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. பவுண்டரி. கேப்ல போயிருக்குங்க ஒரு பவுண்டரி. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. துஷாரா ஒரு விக்கெட் எடுக்குங்க. Bowler can respond. Does very well. Couldn't get across to this. சரியான ஷாட். கேட்சுக்கான ஒரு அப்பீல் கொடுக்குறாங்க. பிரஷரை கிரியேட் பண்றாருங்க துஷார். துஷாரா சரியான டெலிவரிங்க. எட்ஜா இருக்குங்க. கேப்ல போயிருக்கு. பவுண்டரிங்க. அற்புதமான பந்து வீசிட்டு இருக்காருங்க துஷாரா. விக்கெட் வரல, பட் நல்லா போட்டுட்டு இருக்காருங்க பந்து. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. யார் யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. கேப்ல அடிச்சிட்டாருங்க. மீண்டும் ஒரு பவுண்டரி. Playing all their shots in that over, a very expensive over. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Patirana, the pace bowler, coming into the attack. And the delivering ரன் எதுவும் வரல. Got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward. அதுல முதல் பந்து ஷார்ட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காருங்க.
I thought that was passing, வேற but a லெவல்ல ஃபீல் பண்றாரு. fantastic dive to cut it off. ரெண்டு டாட் பால் வந்திருக்குங்க. Nearly gets the edge. Patirana with a great delivery there. Not too sure what they're appealing for here. விக்கெட்டுக்கான தேடலுங்க ஸ்ரீலங்கா கிட்ட. கேப்ல போயிருக்கா. Everyone's going up. சரியான ஃபீல்டிங்க. அப்பீல் பண்றாங்க. நாட் அவுட்டுங்க. ஒன் பிட்ச்ல நாட் அவுட். Great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Couldn't get it through the field. நல்ல ஃபீல்ட் செட்டிங்ல போட்டுட்டு இருக்காரு. பத்திரானா 5 டாட் பால் போட்டிருக்காருங்க. நம்பவே முடியல. தூக்கிட்டாருங்க. சொல்லி முடிக்கலங்க. பந்து பிங்கியா கடாசிருக்காருங்க. ஒன் பிட்ச் பவுன்ஸுங்க. பவுண்டரியோட முடிக்கிறாருங்க ஓவர. Still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. Four runs added in the over. New Zealand 17 for none. ஒன் துஷாரா Excellent வந்திருக்காருங்க. first over, and they followed up with a solid second over. கேட்சுக்கான in the வாய்ப்பு power இருக்கா? play. கேப்ல போயிருக்குங்க. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் 4MG ஃபேமிலி பை டுடே இட்ஸ் அப் கைஸ். கேப்ல போயிருக்குங்க. பவுண்டரிங்க. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. நல்ல ஷாட்டுங்க. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smack around. நியூசிலாந்து டாஸ் ஜெயிச்சிட்டு பேட்டிங் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Finds the fielder with that shot. கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. ஒரு சிங்கிள் வருங்க இந்த வாட்டி. நுவான் துஷாரா ஓவரில் 18 ரன் போயிருக்குங்க. ரெண்டாவது ஓவர் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல. விக்கெட்டோட ஓவரை முடிப்பாரா? கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? கேப்ல போயிருக்குங்க. Nicely fielded out deep on the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. RCB ப்ரோ வந்தாரு. அட்டன்ஸை போட்டாரு. கிளம்பிட்டாரு. சரியான யாக்கருங்க. Sri Lanka kept the batters quiet in that ஒன்னும் எதுவும் இல்லாமல் கடைசி பந்தில் ஓவர் முடிக்கிறாரு. பத்திரானா விக்கெட் எடுப்பாரா? வாய்ப்பு இருக்குங்க. கேப்ல போயிருக்குங்க. சரியான ஷாட்டுங்க. கிளியர் பண்ணிடுச்சா? ஒன் பிட்ச் பவுன்ஸ் போர். 4 ரன்களுங்க. Eases through the ball. I can just stand and admire that shot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Thick edge. சரியான ஸ்லிப் ஃபீல்டிங்க. டைவ் அடிச்சு தடுத்திருக்காரு பவுண்டரியை. பாராட்டணுங்க. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Brilliant diving stop. 28 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா நம்ம 2100க்கு போயிடுவோங்க. சரியான இன்ஸ்விங் டெலிவரிங்க. விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. Best ball, top shelf. யாருக்கெல்லாம் இந்த விக்கெட் பிடிச்சிருக்கோ பத்திரானோட விக்கெட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரியான டெலிவரிங்க. கம்ப்ளீட்டா மிஸ் பண்ணாரு டீம் சிஃபர்ட். பெவிலியனுக்கு போறாருங்க. 14 ரன்ல போல்டுங்க. கிளீன் போல்ட் ஆயிருக்காரு. இஃப் யூ மிஸ் ஐ ஈட்னு சொல்லி அடிச்சிருக்காருங்க. ரச்சின் ரவீந்திரா வந்திருக்காருங்க. நியூசிலாந்து பிளேயர், லெஃப்ட் ஆர்ம் பேட்ஸ்மேன். பத்திரானா விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. எதிர்பார்த்தபடி ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. இன்னொரு விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு இருந்ததா? கேப்ல போயிருக்குங்க. முதல் விக்கெட் இந்த ஓவர்ல வந்திருக்குங்க. 5 ரன் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. இன்னொரு விக்கெட் எடுத்தா கேமுக்குள்ள ஸ்ரீலங்கா வந்துருவாங்க. கேப்ல அடிக்க பார்த்தாரு. மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. 5 runs added there. New Zealand 30 for 1.
ஸோ எல்லாருமே நுவான் துஷாரா ஒரு டார்கெட் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஆனால் அவரும் ஒரு விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. நல்ல பவுலர் தாங்க. மலிங்காவோட ஆக்ஷன் பாதிக்கிட்ட அப்படி இருக்குங்க 2 பேர்கிட்டையும். 2020 பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி பவுலர்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. கேட்ச் ஆன் பிச்சுக்கு. யார் யாருக்கெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க பந்து ஸ்டெம்ப்பு குழந்திருக்குங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. பீஸை விட்டு தாண்டி போகலை. 3 பந்து அற்புதமாக போட்டுட்டு இருக்காருங்க. பந்து கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க. பவுண்டரி வருமா? தடுத்துறாருங்க. 2 ரன் வருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்ல ஓவருங்க கம்பேர் டு ப்ரீவியஸ் ஓவரில். சரியா போட்டிருக்காருங்க. வணக்கம் தலை, எங்க தலை போயிட்டு வர? ரன்னிங்லேயே இருக்க போல இருக்கு. ரன்னிங்ல வர, ரன்னிங்லேயே போற. டாட் பாலோட ஓவர் முடிக்கிறாருங்க. இந்த ஓவர் நல்லா போட்டிருக்காருங்க. நைட் ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் நியூசிலாந்து. அதான் ப்ரோ இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம். நம்ம நைட்டு ஜிம்பாவே இதுதானே ஆட போறோம். ஜிம்பாவே இந்தியா. ஜிம்பாவே அணிக்காக தோனி, இந்தியா அணிக்காக விராட் கோலி. மார்னிங் லைவ் இருக்கா? மார்னிங் எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ? கேப்ல போயிருக்குங்க. எட்ஜ் ஆயிருக்கு. பவுண்டரிங்க. ஆன்சர் இல்லைங்க. குடுகுடுன்னு போயிடுச்சுங்க பந்து. இன்னைக்கு வைக்கலாம். Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. சரியான யார்கர் இன்சிங்க அடிச்சிட்டாரு. ஓவரில் 5 ரன் வந்திருக்குங்க 3 பந்துல. கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க. பவுண்டரிங்க. சச்சின் ரவீந்திராவோட விக்கெட் வேணுங்க. யார் எடுக்க போறா? Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. கேப்ல மீண்டும் came forward under the front foot and eased it away to the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. டாட் பாலுங்க. End of the over, end of the restrictions. 6 ஓவர் முடியல 45 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. நல்ல ஸ்கோருங்க. வியூ கவுண்ட் தப்பா காட்டுது. ஸ்ட்ரைட்டாவே வராருங்க ஸ்பின்னர். Coming into the attack. That's great fielding. That ball was flying. கை வடிக்கிறதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. சரியான ஃபீல்டிங் சேவுங்க. பின்னலன் தாங்க விக்கெட் அச்சுறுத்தலா இருக்கு. அவர் விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும். நல்ல பந்துங்க. எவ்வளவுக்கு பிரஷர் வருது அவ்வளவுக்கு விக்கெட் வருங்க. தூக்கி அடிச்சிருக்காருங்க. சிக்ஸ் போயிருக்குங்க. சரியான ஷாட்டுங்க. விக்கெட் ஷாட். Shanaka, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. பேருக்கு ஒரு சிங்கிள். நியூசிலாந்து இப்போதைக்கு 51 ரன் எடுத்திருக்காங்க. இதோட 52க்கு ஒரு விக்கெட் தான் இழந்திருக்காங்க. ஆசரங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்தா கேமுக்குள்ள வந்துருவாங்க ஸ்ரீலங்கா.
Pulled கேப் away அடிக்க with பார்த்தா straight கிளியர் to ஆகலங்க. square leg. 7 runs added in that over. New Zealand. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு கண்டென்ட் அண்ட் குவாலிட்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவை. The right armour is coming on to bowl. கமிந்து மெண்டிஸ் வந்திருக்காருங்க. சரியான டெலிவரிங்க. எதுவும் ஸ்லிப் இருந்தாங்க, பட் ஸ்லிப் கையில் போகல. ஒரு இதை கவர் சைடில் இருந்த மாதிரி ஸ்லிப்பு. Let's just see if they can get that Finn ball up Allenோட into the wicket slot கண்டிப்பா as தேவைங்க. before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. நல்லா போட்டுட்டு இருக்காருங்க. He's quick onto that in the infield. ஃபீல்டு சரியா பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு. Oh, that's a terrific shot. அடிச்சிருக்காருங்க ஒரு பவுண்டரி. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ரவீந்திரா டேக் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க ஸ்பின்னர்ஸ். Ravindra. பிரஷர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு சைடுல. Now they can focus on playing. டாட் டெலிவரி வந்து ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க. டெம்ப் மிஸ் பண்ணிருக்காருங்க. நல்ல பந்துங்க. நல்ல ஆஃப் பிரேக் போட்டுட்டு இருக்காரு. பேட்ஸ்மேனை டிசீவ் பண்ணிருக்காருங்க. கொஞ்சம் ஸ்லிப்ல கொஞ்சம் அடிச்சிருந்தா கேட்சுங்க. நல்லா போட்டிருக்காருங்க இப்போதைக்கு இந்த ஓவர். ஆசரங்க இந்த பிரஷர் சைடில் கேட்ச் போயிருக்கீங்க, கேப்ல பவுண்டரிங்க. ஃபீல்டரை தாண்டி போயிருக்குங்க. ஃபீல்டை மாற்றுவோம். What happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. கேப்ல போயிருக்கு, ஒரு சிங்கிள் வருங்க. இதாடி சிங்கிளுங்க, டபுள்ஸுங்க. பால் மிஸ்ஃபீல் பண்றாங்க ஸ்ரீலங்கா. பிரஷர் இருக்குங்க. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Got that away nicely. Can't get that outside the ring field. பிடிச்சிட்டாருங்க. Scamper through for a single. Good running. Beats the field with a great shot. சிங்கிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது. கிளியரா தெரியுதுங்க. இன்னொரு விக்கெட் எடுத்தா கேம்குள்ள வருவாங்க. End of the over. ட்ரை பண்றாருங்க அசரங்க. விக்கெட் பிரேக் கொடுத்துருக்கு. 65 for 1. பட் விக்கெட் வரல. Edge, but it drops safely. கமிந்து மெண்டிஸ் நல்லா போட்டுட்டு இருக்காருங்க பந்த. பேட்ஸ்மேன் ஒரு பந்து எப்படி வரப்போகுதுன்னு யோசிக்க வைக்கிறாரு. கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க பவர்ஃபுல்லா. பின் அலன் அதிரடி ஆடிட்டு இருக்காருங்க. டிவி செட் பண்ணிருக்காங்க மேட்ச் பார்க்கறதுக்காக. ஒரு தவறான ஷாட், விக்கெட் போகுங்க. அடிக்க பார்க்கறாரு, கிளியர் பண்ண முடியல. சான்ஸ் இருந்ததுங்க, ஸ்டெம்ப் பண்ணிருக்கலாம். மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஸ்டெம்பிங் சான்ஸ். ஒரு ரன் அவுட் இருந்தது. It's not out. Swept away but finds the fielder. That's the பவுண்டரி எதிர்பார்க்கறாருங்க. கிளியரா தெரியுது. ஓவர் 10 ஓவர் முடியல 72 ரன் வச்சிருக்காங்க. மூணாவது ஓவர் போட வந்திருக்காருங்க.
விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது, டைவ் அடிச்சிருக்கலாம். Shot, should be runs here. Good fielding out in the boundary. 5 runs added in that over. New Zealand are 77 for 1. Tries to flick it past backward square, but that'll be an easy catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. ரவீந்திரா அவுட் ஆயிருக்காருங்க. கமிஞ்சோ மெண்டிஸ் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. யாருக்கெல்லாம் இந்த விக்கெட் பிடிச்சிருக்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க, ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்போங்க. ஃபைனலி விக்கெட் பிரேக் த்ரூ ஆயிருக்குங்க. 21 ரன்ஸ்ல அவுட் ஆயிருக்காரு. நிறைய பால் சாப்பிட்டுருக்காருங்க. மார்க் சாப்மன் வந்திருக்காருங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் காம்பினேஷனுக்காக இறக்கிருக்காங்க நினைக்கிறேங்க. ஆப்பிள் அடிச்சிருக்காருங்க. பவுண்டரியோட வந்து ஓவர் போயிருக்குங்க. 5 ரன் வந்திருக்கு. கேப்ல போயிருக்குங்க. சரியான ஷாட்டுங்க. யாரெல்லாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேட்சுக்குனால வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லைங்க. ஸோ லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணார். இறங்கி வந்து ஆடணுன்னே பவுண்டரி போகல, எதுவுமே ஆகலைங்க. சிக்ஸுங்க. 50 போட்டிருக்காருங்க பின்னால இந்த 6ஓட. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Great shot through the gap. Back-to-back boundaries. This time it's 4. Magnificent hitting. End of the over, a very good one. 15 runs coming from it. New Zealand are 92 for 2. Wow, that's missed the lot. Everyone's gone up. Nice shot, but straight to gully. Goes over the top with that shot. Yep, perfectly timed. Not too sure what they're appealing for here. So that's the third wicket down. Not a happy person
field. There's a real feeling of disappointment. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support. Getting themselves settled into their innings. Edge, but it drops safely. Over New Zealand, a 94 for 3. Finds the fielder with that shot. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. No point chasing that one. He was racing to the ball. Now that's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chance. 7 runs added in that over. New Zealand, 101 for 3. Silva into the attack now from the north end. Brilliant shot there. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. A nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. Time that perfect. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. Silva over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Shanaka coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble.
Big edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Huge edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Edged, what a ball. Beats the field with a great shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. End of the over. 8 off it. New Zealand are 124 for 3. Silva from the north end. Tikshana coming into the attack from the north end. Shot. There's someone out there, but they should get back for 2. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Got down and rolled the wrist beautifully. Drilled that one away. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Pinged off the bat. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Nicely played. "15 runs out of there. New Zealand are 139 for 3. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. Nicely fielded out deep on the boundary. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Cuts that off well in the infield. 3 runs added in that over.
New Zealand are 142 for 3. Those runs bring up the 50 partnership between these two. Bowling fielders look really confident. Bowled. Oh, no luck at all there on that one. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big, big score, but not to be. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Swept away, but finds the fielder. Nice shot. Run is possible. No point chasing that one. It is racing to the boundary. Caressed that nicely through the gap to the boundary. 7 runs at it there. New Zealand 149 for 4. Final over in this innings. Over the infield with a cracking shot. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Perfectly timed. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Edge, but it drops safely. And the innings comes to an end. Sri Lanka will need 100. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Henry coming in. Edged, unplayable. New Zealand with a strong appeal. That should be given. Gone. What a start. Well, that's just outrageous.
Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set and they fell for it. Out for a duck. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Misses everything. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Nearly gets the edge. Henry with a great delivery there. Beats the outside edge. Good bowling there. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker Hi than we Dhanashekhar thought. bro, welcome to the stream. வாங்க சில்வா ஆடிட்டு இருக்காரு இப்போ. Nicked it. Henry with a huge appeal. ஹென்றி முதல் ஓவர்ல 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ஆக்கிங்க ரேட்டவே கேட்ச் கொடுத்திருக்காரு Oh, ஸ்லிப் wow, கேட்ச்ல. brilliant reactions and what a catch. ரெண்டு பேருமே டக் அவுட்டுக்கு போயிருக்காங்க பெவிலியனுக்கு ஓபனர்ஸ். An 1 innings டவுன் that விக்கெட்டும் promised காலிங்க. much and really in the end delivered very little. Lanka வந்திருக்காருங்க Pretty களத்துல. disappointing all round. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. The right arm medium bowler is coming into the attack from the south end. எஸ்டர்டே யாருக்கு ப்ரோ ஆடணும் நம்ம? இந்தியா vs ஜிம்பாப்வேனா இந்தியா வின்னு. இதுவே வேற டீம்னா நம்ம தோத்துறோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தான் வின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 200 சில்லற அடிச்சோம்ல. Oh, that's a great shot. ஜிம்பாப்வே கூட ஆடணும்ல விராட் கோலி வச்சு. நம்ம தான் வின்னு. இந்தியா வின்னு. மூணாவது விக்கெட்டும் போயிடுச்சுங்க. நியூசிலாந்து வேற லெவல்ல bowling போட்டுட்டு இருக்காங்க. And gone. That's a fantastic catch. மூணு விக்கெட் போயிருக்குங்க. Such a disappointment. மூணு A lot of duck outங்க. people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. குசால் As it பெரேரா is, வந்திருக்காருங்க they've இப்போ. got to walk back யாராவது ஒரு and மிகப்பெரிய trouble இன்னிங்ஸ் scores. ஆடணுங்க இன்னைக்கு. The field will come up now, you'd think. ஒரு ரனுக்கு 3 விக்கெட்டுங்க. இது மாதிரி இருக்க போற ஒரு வேர்ல்டு கப் சானா ஜெயசூர்யா மேட்ச் நம்ம பார்த்துருக்கோங்க. டப்புன்னு போவாங்க வேர்ல்டு கப்ல. வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிராக நிற்கிறாங்க. கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு முதல் பவுண்டரிங்க. We can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. இன்னும் ஒரு பவுண்டரிங்க பேக் டு பேக். Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. You sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Brilliant shot there. That was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Well, that was a ஹாய் stroke விஜய் against ப்ரோ snap வாங்க ball. வாங்க எங்க ஆளே காணோம் ரொம்ப நாளா. நேற்று மேட்ச் முடிய போற வந்தீங்களோ?
The power play probably holds the key to winning this game, and they're off to a good start. குசால் பெரேரா அடிச்சிட்டு இருக்காருங்க. ஸ்ரீலங்கா கொஞ்சம் பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்கணும். Thrashed away. புல் பண்ணியிருக்காருங்க. ஃபீல்டர் இருந்தாரு, கிளியர் பண்ணியிருக்காருங்க. பிடிச்சுங்க. Just waited on it. Got given a பேஸ் bit கேம் of இல்லை ப்ரோ, வாங்கணும். ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், வந்துனே இருக்கு. என்னோட பழைய ஃபேஸ் கேம் உடஞ்சிருச்சு. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away. 23க்கு 3 விக்கெட் வந்திருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா. ஒரு புல் பேக் யாராவது பண்ணுவாங்களா? Time that. Perfect. கிளியர் பண்ணியிருக்காருங்க. அசலங்கா ஆடுறாரு. 6 off the last ball. Now it's 4 more. என்னது ப்ரோ, புரியல. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put என்ன the bowler on the back வத்துப்பு foot? இருக்கு. Great shot. மீண்டும் ஒரு பவுண்டரிங்க. Dragged it down. Nailed it off the back foot. Super. 3 விக்கெட் இழந்தாங்க. இப்போ ஒரு கம்பேக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகுதுங்க ஸ்ரீலங்கா கிட்ட இருந்து. அசலங்கா அடிக்கிறாருங்க பெரேரா கூட சேர்ந்துக்கிட்டு. Just need to keep it simple. Line and length. 31 ரன் எடுத்திருக்காங்க. 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 162 டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்காங்க நியூசிலாந்து. Comes down the wicket. Drives கிளியர் out. பண்ணியிருக்காருங்க. Great attacking மீண்டும் ஒரு பவுண்டரிங்க. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Shot on the front foot. No one's getting that. அவன் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங்க 6 போயிருக்கும். Full face of the bat. எல்லா விதமான ஷாட்டும் ஆடிட்டு இருக்காருங்க. அசலங்கா அசலங்கா அசலங்கா. என்ட்ரி நல்லா போட்டிருந்தாரு, 2 விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு. Boundary last ball. What's to come பட் this இந்த delivery, ஓவரில் I பார்த்தீங்கன்னா wonder. ஒரு கொடுக்காத முதல் ஓவரில் கொடுக்காத ரன் இந்த ஓவரில் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Jeez, time that one. லேட் பண்ணிட்டாருங்க. மீண்டும் ஒரு பவுண்டரியோட இந்த ஓவர் முடியுதுங்க. Got the width they were after and nailed it to the boundary. It was full and good night. Hit it well to pick up 4. நல்ல ஷாட்டுங்க. Bowler can do other than watch the ball go all over the ground. Duffy from the south end. Whacked away. கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காருங்க. கிளியர் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பவுண்டரி. Great delivery, seen early, and it was dispatched with a plum. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Track. Head was completely இங்க pull still. பண்ணிருக்காரு. Struck that hard, high and long for 6. The shot's certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Blocks back and dispatches that with absolute disdain. Just beats the infielder though. Found the middle of the bat, great timing, lovely front foot shots that's raced to the boundary. Duffy shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. What a shot. You hit that one hard. No need to run. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Just lent on that. The timing was perfect, and the outfield did the rest.
Don't need to do anything special. Line and length is the key here. That is quite extraordinary. Pereira, don't do it to them like that. What a shot. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. "28 runs added in that over. Sri Lanka is 71 for 3. 4 overs down, and the captain won't be too happy with his bowlers so far. It might just be time to mix things up a bit and bring in a 4th or a 5th change, just to try something different and hope their fortunes turn around. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. That's 4 all the way. Beautiful shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Pereira has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some patience. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner, and they're ready to go again. This has been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. Finds the fielder with that shot. Over. Sri Lanka are 84 for 3. Well, the run rate is soaring at the moment. They're well ahead of the required rate. Sublime stuff. Take the bro. Duffy from the south end. Massive outside edge. அஞ்சு ஓவர் முடியல 84 ரன் அடிச்சிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா. Let's just see if they can get that ball up into the slot. கட்டத்துல 3 விக்கெட் போயிருந்துங்க. 0 க்கு நினைக்கிறேன். We've got to follow up that last சரியான கம்பேக். under pressure. That's high. Is there enough on it? There is. கிளியர் பண்ணிருக்காருங்க. மீண்டும் ஒரு 6ங்க. Thank you very much. Awesome shot, rocked onto the back foot and unleashed a powerful hook shot
Up and over the boundary. lag ஆகுது கேம். நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இல்லையே. Boundary. Thick edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. பிடிச்சிருச்சுங்க பாவங்க. கஷ்டப்படுறாரு பேட்ஸ்மேன். ஸ்ட்ரெயிட்டாவே போட்டிருக்காரு பந்து. Last delivery found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. கேப்ல போயிருக்குங்க, ஓடி போய் பிடிச்சிருவாரா? ஒன் பிச் நாட் அவுட். யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Gets that away. கேப்ல போயிருக்குங்க. That was a boundary the moment the ball left the bat. Time to perfection. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. The captain can push this field a bit deeper now. 3 more players able to go outside the circle. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. No shot offered. Go for it. It's high in the air. Fielding coming around. And it looks like we'll carry. கவுண்டரிங்க. The bowling, sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Pinged off the bat. No, terrible shot. Pulled away, but straight to square leg. And that takes his partnership to 100 runs. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the south now. Wow, that's missed a lot. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Drilled that one away.
good catch. It's another wicket, the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. After a big partnership is broken, it's not unusual to see another wicket quickly. Time to concentrate and get settled in. Nicked it. End of the over. 3 runs coming off it. Sri Lanka 104 for 4. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Going with pace now. Down the ground, lovely shot. Mid off chasing. Good before. That's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chance. Good contest here at the moment. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. Seems to have misjudged that one. Ouch. Suspect review by the batter. I can't see this getting overturned. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Was there an edge? This could be trouble. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket. It's a very frustrated person heading back to the pavilion. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Massive outside edge. Neesham getting a wicket in that over. Really good bowling. There wasn't much on offer for the batters. Jameson from the south end. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Everything. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Great catch. But great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch.
They've looked threatening but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters have kept going on with it. They're well above the required rate. Nation with a huge appeal. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one there. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Good shot. Beauty. Give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Kept the heat on throughout this innings so far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Down the ground, lovely shot. Mid-off chasing. That could be four. That's an outstanding shot. Saw it early, not much width to play with, and driven through the covers for four. Jamieson shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Edged it. Good pick up, big chance. Finds the edge. The bowler and the slips have really gone up here. They like it.
Oh, wow, brilliant reactions, and what a catch. The big wicket is gone. Never really looked comfortable, and now they have to start the long walk back.
ஹாய் சரண், வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இருக்கு, நம்ம ஒரு கால் வந்துச்சு. Yeah, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? யார் ஜெயிக்க போறா? ஒரு விக்கெட் போயிடுச்சு. Lovely cover drive straight to the extra cover field. End of the over. Sri Lanka 134 for 7. The right armour is coming into the attack from the north end. நியூசிலாந்து vs ஸ்ரீலங்கா வேர்ல்டு கப் மேட்ச். 48 பந்துல 28 ரன் அடிக்கணும். Not the ideal. மண்டையில போட்டு புலக்குறாங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு நடக்கிற நியூசிலாந்து மேட்ச் என்ன நடக்க போகுது, அது இன்னைக்கு ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீலங்கா 134க்கு 7 விக்கெட் எடுத்து விக்கெட்டுங்க. சரியான ரன்னிங் கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு சாட்னர் நினைக்கிறேங்க. சாட்னரா யாரும் தெரியலங்க. டேரல் பிச்சர் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஃபுல் ஷாட் அடிச்சாரு, கேப்ல போச்சுன்னா ரன்னிங் கேட்சுங்க. சாட்னருங்க கேப்டன் லீடிங் ஃப்ரம் தி ஃப்ரண்ட்ங்க. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting யாரு to ஜெயிக்க prepare போறா? themselves for their ஸ்ரீலங்காவா நியூசிலாண்டா ப்ரோ? Pressure coming to the crease. Not had the best of Pressure weeks இப்ப leading up to பாத்தீங்கன்னா this game. So want to ஸ்ரீலங்கா show கிட்ட. everyone their strength. Thick edge. டாட்டா பாத்தீங்களா இல்லையா? Needs to be looked at. On the far right, such a great delivery. Pitching on the length is obviously the way to go. இப்பயும் லக்கு தான், 2 லக்கு. 2 லக்குங்க. விக்கெட் போக வேண்டியது, ரன் அவுட் மிஸ் ஆயிடுச்சு, கேட்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இது 3வது லக்கு. கீப்பர் கையில போல. இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா எப்போ? நாளைக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு ஜிம்பாப்வே vs இந்தியா இருக்குல்ல. ஜிம்பாப்வேல தோனி, இந்தியா டீம்ல Misjudged that and takes a hit on the விராட் கோலி. really good over. Takes a wicket and keeps it tight. ஸோ ஷார்ட் பிச் போட்டு ஓவரை முடிச்சிட்டாருங்க. 137 ரன் எடுத்திருக்காங்க, 8 விக்கெட் இழப்புக்கு. They've had a perfect mix of 42 பாலுக்கு 25 அடிக்கணும். and their reward is to do ஸ்டெம்ப் well பொழந்திருக்குங்க. under required run rate. ஹாட்ரிக் ஆஃப் லக். ஆபா ஆபா ஜெயிக்க போகுது நினைக்கிற ஸ்ரீலங்கா. ஆனா இப்போ ஸ்டெம்ப் பொழந்திருக்கும், அதுவும் மிஸ். லக்கு மேல லக்கு. இப்போ ஒரு லக்கு ப்ரோ. எட்ஜ் ஆச்சு, ஆனா கீப்பர் கையில போல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சாட்டுது, என்ன சாட்டுது? Let's just see if they can பவரே இல்லாத keep ஷாட், wiping கையில the கேட்ச் slot போல. as before. It's so crucial. You've got to follow up that So, last மொத்தம் delivery 5-6 and லக்கு back up வந்துருச்சு ப்ரோ. under the pressure. இது வைடு கொடுப்பாரு நினைக்கிறேன் அம்பையர். Jameson with a great delivery there. Huge edge. Everyone's gone up. எட்ஜ் கண்ணா. லக்கி லக்கி பாய், லக்கி பாய். ஆமா ப்ரோ, ப்ரெஷர் இப்போ நியூசிலாந்து பக்கத்துல இருந்து ஸ்ரீலங்கா பக்கத்துக்கு போயிடுச்சு. Straight drive mid off. இப்போ ஒரு லக்கு அவுட்டா? Needs a direct hit. டைவ் அடிச்சிருக்காரு. அப்பீல் பண்றாங்களா? அப்பீல் பண்ணல. ஸோ இன்னொரு லக்குங்க. டைம்ல டைவ் அடிச்சு சேவ் ஆயிட்டாரு. கேப்ல அடிச்சிருக்காருங்க, சிங்கிள் வரும். ஸோ 23 ரன் அடிக்கணுங்க. இன்னும் 2 விக்கெட் தான் இருக்கு. ஸோ 2 பேருமே பேட்டர் இல்லை, 2 பேருமே பவுலர். சிறந்த பவுலர்கள்னு கேட்டா ஆமான்னு சொல்லலாம், சிறந்த பேட்டர்னு கேட்டா சந்தேகம் தாங்க. Doesn't beat the infield. ஸோ மீண்டும் ஒரு சிங்கிள்ங்க கேப்ல. Jameson ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. They had a great foundation early on. யாரெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் Carried it பார்த்துட்டு forward to இருக்கீங்க, make இன்னும் a big சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் total. பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம Mitchell சப்ஸ்கிரைப் from the பண்ணிக்கோங்க. north end. Bowled. No run at all. லக்கு எங்க இவரே அடிச்சு முடிச்சிட்டாருங்க. லக்கு நிறைய இருந்தது, அந்த லக்கை இவர் பயன்படுத்திக்கலங்க. இங்க எனக்கு யாரும் கொடுக்க தேவையில்ல, நானே அடிச்சுக்கிற சொல்லி ஸ்டெம்ப் புழக்க வச்சிருக்காருங்க. That's number 9 down. The bowler
goal has என்ன been சொல்ல good so எது far. சொல்ல எனக்கு தெரியலங்க. Death shouldn't be too long in coming, you'd think. இந்த ஷாட்டை பார்த்ததுக்கு But அப்புறம் always like to பார்க்குறவங்க feel எல்லாம் battle என்ன நினைக்க balls, they போறாங்கன்னு bring a எனக்கு bit அது of சுத்தமா nervous energy புரியலங்க. to the wicket. எதுக்காக அந்த ஷாட் ஆட போனாருங்க? மனசுல பேட்டர் நினைச்சு ஒரு புல் ஷாட்ல ரோஹித் சர்மா மாதிரி 6 அடிக்கலாம் நினைச்சு விக்கெட்டை விட்டுருக்காருங்க. Big edge. எட்ஜ் ஆகுதுங்க, எட்ஜ் ஆகுதுங்க, கதை முடிஞ்சுதுங்க. நியூசிலாந்து பக்கம் போதுங்க கேமு. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் ஈஸியாக ஸ்ரீலங்கா ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. 2-3 விக்கெட் கேமை மாற்றி இருக்குன்னு தாங்க சொல்லணும். ரைட் பேட்டர் ஷாட்ல ஆடி ஒரு ரன் ரொட்டேட் பண்ற 2 ரன். நோ 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 நோ. 20 ரன் எடுக்கணுங்க. 33 பந்து இருக்கு, பந்துகள் நிறைய இருக்கு. ப்ரோ அனதர் சூப்பர் ஓவர் ப்ரோ. ஆல் அவுட் ஆயிடுவோம் ப்ரோ. நீங்க சூப்பர் ஓவர் போயிட்டீங்க. அனதர் சூப்பர் ஓவர். நோ, நாட் பாசிபிள். இவங்க பேட்ல எட்ஜ் ஆகுது, ஃபுல்லா எட்ஜ். அந்த சூப்பர் ஓவர் யார்கிட்ட ஆடணும்? இந்தியா தானே ப்ரோ. அது இந்தியா தானே ஜெயிச்சாங்க கடைசியா. இந்தியா vs ஸ்ரீலங்கால சூப்பர் ஓவர் ஆடணும், அது சரியா இருந்ததுங்க. Down the ground, but ஐயோ, hits ஸ்ட்ரைட் பேட்டர் ஷாட், பால் எடுத்து அடிச்சா விட்டுங்க. நல்லா டைவ் அடிச்சிட்டாருங்க. for a cheeky single. ஓடு ஓடு ஓடு, கை ஃபுல்லா. ஒரு லக்கு நிறைய இருக்குங்க. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திப்பாங்களான்னு தெரியல. லக்கு, சரியான லக்குங்க இவங்களுக்கு. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Trouble. இன்னும் 2 ரன்னுங்க. Have you got the second that easy up there? Good pressure being exerted. They've been asked plenty of questions by the bowlers, but the batters have had Bro, the another answers super over. so I want far super this over. innings. Santner coming back into the கரெக்டு attack. தான் He's ப்ரோ. done well so far. ஆனால் இப்போ அவுட் ஆயிடுவாங்களே. சாட்னர் வந்துட்டாங்க. இவங்க ஒரு சிங்கிள் அடிக்கலாம்னு அடிப்பாங்க. பாருங்க, எட்ஜாது பாருங்க. He's quick onto that in the infield. ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இருந்துங்க, தப்பிச்சிட்டாருங்க. நீங்க சூப்பர் ஓவர் பத்தி பேசுறீங்க, நான் இந்த ஓவரே அவங்க தாண்டுவாங்களான்னு தெரியல. 29 பந்துல 15 ரன் அடிக்கணுங்க. சாட்னர் ஓவர் வந்திருக்கு, நிறைய எட்ஜ் ஆகுங்க. Nicked சொல்லி it. முடிக்கலங்க, New Zealand. முடிஞ்சுங்க. Massive shot. அவுட்டுங்க, முடிச்சிட்டாருங்க கதையா. சாட்னர் விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க. ரிவ்யூக்கு போவாங்களா? போவாங்க, பட் எட்ஜ் ஆன மாதிரி தாங்க இருக்கு. Going upstairs. படலனாலும் பட்ட மாதிரி தான் காட்டுவாங்க. ஏன்னா அம்பேர் அவுட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அது மேட்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்க பந்து பட்டிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. என்ன ப்ரோ, போ ப்ரோ, விச் டீம்? ஆனா ப்ரோ வேணாம்னு சொன்னேன் ப்ரோ. அது பட்ட மாதிரியே இல்லை பாருங்களேன், பந்து பட்ட மாதிரியா இருக்கு. அங்க பாருங்க, எவ்வளோ பளிச்சுன்னு காட்டுறாங்க பாருங்களேன். ப்ரோ இது என் மேலே தப்பு இல்லை ப்ரோ. நான் அடிக்க தான் பார்த்தேன், சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணலாம் பார்த்தேங்க பாருங்க. அது பார்த்தா எட்ஜ் ஆகி கீப்பர் பிடிக்கிற மாதிரி ஏமாத்திட்டாங்க. அதான் ப்ரோ, லோவர் ஆர்டர் வந்தால் இது மாதிரி ஏமாத்துவாங்க. இந்த விக்கெட்டை பார்க்குறவங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸ்ரீலங்கா பக்கம் மேட்ச் இருந்தா இல்லை நியூசிலாந்து பக்கம் தான் இருந்தா? வின் ஆயிருக்காங்க நியூசிலாந்து. ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. 14 ரன்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க. சரியான வின்னுங்க. நியூசிலாந்து டீமுக்கு சரியான எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துல ஸ்ரீலங்கா ஈஸியா ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தது. சரியான கம்பேக்குங்க. ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்டா 14 ரன்ஸ்ல தோத்துருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா. அது ஆடுந்து வேற யாரும் இல்லைங்க, நான் தான். இந்த தோல்விக்கு காரணம் நான் தாங்க, பொறுப்பேற்றாகணும். வாட் அம்பையர் இஸ் வெரி ராங் அம்பையர். ஆமாங்க, நமக்கு மட்டும் அவுட்டு கொடுத்துட்றாருங்க கரெக்டா. ஆனா பேட்ல பட்ட மாதிரியே தெரியல. ஆனா பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ பக்காவா காட்டுது பாத்தீங்களா, ரொம்ப அதிகமா எட்ஜ் ஆன மாதிரி. இப்போ அந்த பால் எட்ஜ் இருந்தால் கொஞ்சம் ஹைட்டு போயிருக்கும். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. டுமாரோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வெர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ். ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு அப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வெர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்சை போடுறோம். இன்னைக்கு நைட்டு ஜிம்பாப்வே வெர்சஸ் இந்தியா ஆடுறோம். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? வாட் ப்ரோ, எல்லாரும் போல சாரி ப்ரோ, ஸ்ரீலங்கா போல சாரி ப்ரோ. தரம் ப்ரோ, கலப்பலாம், சாரி ப்ரோ. நாம் ஒன்று நினைக்க கடவுள் ஒன்று நினைப்பர். அது மாதிரி இன்னைக்கு மேட்ச் ஆயிருக்குங்க. ஸ்ரீலங்கா சரியான போராட்டம் கொடுத்தாங்க. 3 விக்கெட் இயர்லியா போச்சு. ஒரு சரியான 100 ரன் பார்ட்னர்ஷிப்புங்க இன்னைக்கு. பட் டவுன் த லைன்ல 14 ரன்ல தோத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா குரூப் 8 சூப்பர் 8 சுற்று இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்கணும். குரூப் சியோ டியோ இந்த மேட்ச் அன்பார்ச்சுனேட்டா முடிஞ்சிச்சுங்க. எல்லாருமே நல்லா ஆடினாங்க. 6 கம்மி அடிச்சாரு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா முடியலங்க. வாட் காட், இட்ஸ் வெரி ராங் அம்பையர். ஆமாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சில ஷாட் எல்லாம் ஒஸ்ட் ஆடி இருந்தாங்க ஸ்ரீலங்கா பேட்டர்ஸ். அதுக்கு காரணம் நான் தான்.
ஸோ நான் ஒரு ஷாட் ஆட போக அது ஒரு ஷாட் ஆடி அது ஒரு இஷ்டத்துக்கு போய் எக்ஸ் ஆகி விக்கெட்டு விக்கெட் விக்கெட்டு. இதெல்லாம் நல்ல கேட்சுங்க, 6 போக வேண்டியது ஓடி வந்து பிடிச்சிருக்காருங்க. இந்த போல்டு தாங்க பாவங்க. வெளியே போற ஓனா எடுத்து வேட்டிக்குள்ள விட்ட கதை மாதிரி வெளியே போற பந்தை தூக்கி அடிச்சு ஸ்டெம்பு பழக்க வச்சிருக்காருங்க. அவர் அவுட் ஆகாம இருந்தா இன்னத்துக்கு வின்னா இருக்கலாங்க. ஓவர்ஸ் நிறைய இருந்தது, பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா விக்கெட் இல்லைங்க. விக்கெட் காலி. ஸோ மீண்டும் இரவு 9 மணி அல்லது 9:30 மணி அளவில் இன்னைக்கு ஜிம்பாப்வே விசஸ் இந்தியா மேட்ச் இருக்குங்க. விராட் கோலி விசஸ் தோனி 2 பேரும் மோதிக்க போறாங்க. சரியான ஆட்டங்க. எல்லாரும் வந்துருங்க. ஷெடியூல் போட்டுறேன் கொஞ்ச நேரத்துல. ரெடி பண்ணி டெம்ப்ளேட் போட்டு. ஸோ யாரெல்லாம் மேட்ச் பார்த்துருக்கீங்களோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த நேரலையில் சந்திப்போம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் HPC 4MG கேமிங். தேங்க்ஸ் சரண் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் விஜய் ப்ரோ. இந்த தோல்வி ஈடுகட்ட இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு வெறித்தனமா கேம் இருக்குங்க. எல்லாரும் வாங்க. Bye friends, game over, game over, game over, game over. மீண்டும் சந்திப்போம் இரவு 9 அல்லது 9:30 மணிக்கு. எல்லாரும் வந்துருங்கள், எல்லாரும் வந்துருங்கள், எல்லாரும் வந்துருங்கள்.